for English on the Go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. Today we have our American friend, Billy. 네, 미국에 사는 빌리 씨 이야기를 오늘 들어보겠습니다. 빌리 씨를 바로 불러서 어떤 펫 프로젝트를 갖고 있는지 이야기 들어볼까요? Sounds great. Billy 씨, 나와주세요. By day, I'm a freelancer and a writer. But by night, lately I've been a hobbyist programmer trying to make my own computer game. At first, it was just something I was experimenting with out of boredom. But now it's become a full-fledged pet project. I've given up free time, sleep, and sometimes even my regular day-to-day responsibilities to work on it. Now, I'm fully aware that the chances of me making any money from this game are slim. And I'm not a professional programmer, so there's a possibility that my game might be littered with bugs. Or worse, I might commit the biggest sin there is in game development, making a boring game. But that doesn't mean I'm not dead set on completing it anyway, because working on this project gives me something consistent to hold on to, no matter what turns my life takes. I wonder what I'll even do once this project is gone. I could get a new pet project, or maybe I could adopt one from someone else. Okay, I like how he used pet and adopt in the end because you could actually use it for real pets as well. 그렇죠. So I thought it was interesting. 네, 이게 무슨 이야기인지는 잠시 후에 그러면 Yes. 그 해당 문장에서 좀 더 설명드리겠습니다. That's right. But for now, let's go over everything he said line by line, starting with, of course, the first one. By day, I'm a freelancer and a writer. By day, I'm a freelancer and a writer. By day라고 했는데요. By day 하면은 이제 낮에. Yeah, during the daytime when the sun is out, the 네. main part of the day. 그렇죠. Basically, it means what you do for your main job. 낮에는 이걸 하고 밤에는이라고 할 때는 By night. 네. By night. 그렇죠. By morning, by day, by evening, by night 이렇게 세부적으로 나눌 수도 있고 아니면 by day, by night 낮에는 이 일을 하고 밤에는 이 일을 합니다. 이렇게 구분할 때 by라는 말을 앞에 씁니다. So by day, I'm a freelancer and a writer. 저는 프리랜서이자 작가예요. 라고 자기 그 하는 일 중에 일부를 소개를 했고요. So, since he said by day, we know he's probably going to say a by night. What he Yes. does by night? Let's find out. But by night, lately I've been a hobbyist programmer trying to make my own computer game. Ooh, he says, but by night, lately, I've been a hobbyist programmer trying to make my own computer game. 그런데 밤에는 아까 밤에를 이제 by night라고 소개했었죠. 그 표현이 바로 나오면서 lately, by night, lately 밤에는 요즘에 I've been a hobbyist programmer. 프로그래머입니다. 그런데 그 professional programmer 하면은 돈을 받고 실제로 일로 그것을 직업으로 하는 사람인데 hobbyist programmer라고 하고 있어요. Yeah, so that means that he's not getting paid for it and nobody asked him to do it. He just does it in his spare time because he wants to. It's his hobby. It's his hobby. Yeah. 그래서 hobbyist programmer 재미있는 표현이고요. Trying to make my own computer game. Wow. 저만의 my own computer game을 만들려고 노력하는 취미 프로그래머입니다. 와우. 언제? 밤에는. By night. 네. 방금 이 봤던 그 by day, by night 이게 또 어디에도 많이 쓰이냐면요. 그 슈퍼히어로 영화 같은 데 보면은 Yes. by day he's a banker, by night he saves people. He saves the world, right? So, yeah, we do that a lot to talk about what people do in their free time outside of their main job, 그렇죠. which is what they do by day. 퇴근 후에. Yes, after you get off work, especially if it's a big difference, right? 특히 큰 차이가 있는 경우에 대조적으로 볼 수 있는 경우에 by day he is by night he does this. 약간 Yeah. 드라마틱하게 많이 소개를 해요. Yeah, for All sure. right. Let's see what he says next. He tells us more about his hobby. At first, it was just something I was experimenting with out of boredom. At first, it was just something I was experimenting with out of boredom. 처음에는 at first 처음에는 it was just something I was Experimenting with. You can experiment. Experiment. experiment라고 하면 실험이라는 명사입니다. 그런데 동사로도 쓸 수가 있어서 실험하다가 돼요. Yeah, you can experiment with something or experiment something. 네, 그래서
그 실험하다 experimenting이니까 여기서는 동사로 쓰였을 것이고요. It was just something I was experimenting with. Experiment with something 하면 그것을 가지고 시험하다. 그래서 심심해서 시도해 본 거였죠. 이게 어떻게 되려나 하고 실험 삼아 해본 건데요. 그런데 그 이유가 바로 Out of boredom. yes, Out of boredom. out of boredom. He was bored. Yeah, he was bored. When you do something out of something, out of가 뭐뭐로부터 나온 거잖아요. Yeah. 네, 그래서 out of curiosity 하면은 호기심에서, Yeah, or out of anger. 화가 나서. Yeah, out of anger you can do something. You're angry, so you do it, right? 네, 그래서 out of anger, out of curiosity, out of boredom, 여러분이 알고 있는 어떤 사람의 감정의 명사 형태를 Yes. 넣어주시면 되는데요. out of 사랑 때문에, Out of love. out of love, Yes. or 증오 때문에, out of hatred. Oh, Yes. yeah. I don't do anything out of He hatred. does so many things to me out of hatred for That's, me. that's off the He record. hates me. 그래서 out of 뭐뭐 하면은 그렇게 이제 뭐뭐 때문에 뭐뭐로부터 그게 원천이라는 Right. 이야기고요. 심심해서 한번 해봤대요. Okay. But now, what? But now it's become a full-fledged pet project. But now it's become a full-fledged pet project. 그런데 이제는 it has become, it is become 아니고요. It has become의 줄임말입니다. 여기서는 it has become a Full-fledged pet product. 네. Project. Full-fledged. pet product 아니고 I was about to say product. project. 네, 좋은 표현이에요. 일단 fledge를 알아야 되는데요. So fledge. Fledge. Apparently, that means when the feathers all come out. 그렇죠. Birds? 네, 새를 가리키면서 깃털이 나다. When feathers come out, or when you make something, well, when you make the feathers come out, Right. 깃털이 나게 하다라고 할 때, when you make something grow feathers, 그걸 이제 fledge라고 해서 Right. 보통 그냥 fledge 자체로는 잘 안 쓰이고요. Yeah, it's always full-fledged, whatever. So 네. if you're studying and then you graduate, you've now become a full-fledged police officer. If that's what you were studying for. 맞아요. 이게 새에서 온 표현인데 사람에 Yeah. 대해서도 많이 써서 또는 Yeah. 그 다른 사물에 대해서도 써서 full-fledged 하면은 새가 여러분 병아리를 생각해 보시면 Right. 처음에 알에서 이렇게 깨어났을 때는 Right. 약간 깃털이 없잖아요. Yeah, they don't really have their fur. In the Yeah. first feathers, Feathers. in the first feathers they get are usually yellow, right? 그러다가 다 빠지고 나중에 진짜 강력한 Yeah. 몇 달 한 3개월, 4개월 되면은 좀 큰 그런 깃털들이 나오는 Yeah. 것 같은데 그런 걸 딱 보고 아, 깃털이 다 났네. 그러면 Yeah. 또 완전히 성장한 거잖아요. Yeah. 그래서 full-fledged project 완전 진짜 제대로 된 프로젝트가 됐다. Right. 아니면 full-fledged 방금 말씀하신 police officer 하면은 딱 의젓한 누가 봐도 네. 경찰관이다라고 Yeah. 하는 것을 이렇게 표현을 합니다. Alright. All right, perfect. 네. Let's see what he says next about his pet project. I've given up free time, sleep, and sometimes even my regular day-to-day responsibilities to work on it. I've given up free time, sleep, and sometimes even my regular day-to-day responsibilities to work on it. give up 하면 포기하다인데요. 그냥 I give up 하고 저 포기합니다라고 말할 때도 있지만 give up 다른 것을 포기할 수도 있어요. Yeah. 이것을 하기 위해서 좀 이것을 밀어넣는 거죠. Yeah. So to clean my room, I gave up spending time with my friends, right? So you give up one thing, you stop doing it, so you can do something else. 그렇죠. 방 청소를 하기 위해서 원래 친구랑 지금 나가서 재밌게 놀 수도 Right. 있는데 그걸 give up 포기한다, 네, 버린다라는 말입니다. 그 기회를. 그래서 I've given up 뭘 지금까지 버려왔냐면 free time 자유 시간도 포기했고요. 이 pet 프로젝트 때문에 sleep 잠도 포기하고 and sometimes 심지어 my regular day-to-day responsibilities 매일매일 해야 되는 그런 일들 있잖아요. 이것도 포기하고 to work on it. 이 pet 프로젝트 일을 한 적이 있대요. 그 프로그래밍을 한 적이 있대요. He must really like it. Yeah, to give up his day-to-day responsibilities. Perfect. Let's see what he says next. Now, I'm fully aware that the chances of me making any money from this game are slim. Now, I'm fully aware that the chances of me making any money from this game are slim. Now 여기서 말하는 것은 이제라는 느낌보다는 of course. 물론 다른 생각하시기 전에 now 기다리세요. Hold on.
I know 이런 느낌으로 now 물론 I'm fully aware 알고 있습니다 that the chances that the chances are slim. 그렇죠. It probably won't happen. chances 네 기회 Yeah. 확률 이것이 slim Yeah, slim. 네 It's slim. slim it's thin Yeah, it probably won't happen. 그렇죠. It's probably not going to happen. fat이라고 하면은 이제 두꺼운 건데 slim 하니까 좀 가늘잖아요. 그래서 확률이 가늘다라는 것은 확률이 낮다라는 의미가 되겠습니다. chances of me 저의 확률, 저의 making any money from this game. Right. 이 게임으로부터 돈을 제가 조금이라도 벌 확률은 낮다는 거 알고 있습니다. 네, 알고 있지만 하는 거예요. He knows. Alright. So what does he say next about himself? And I'm not a professional programmer, so there's a possibility that my game might be littered with bugs. And I'm not a professional programmer, so there's a possibility that my game might be littered with bugs. 그리고 앞에서 hobbyist programmer라고 한 것처럼 Right. I'm not a professional programmer. 프로그래머를 이제 전문으로 하는 사람이 아니기 때문에 so there is a possibility 확률이 있습니다 that my game might be Littered with bugs. 네. Litter. 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 L-I-T-E-R 또는 L-I-T-R-E라고 하면은 1리터, 2리터, 3리터 할 때 그 Yeah. 부피 단위를 말하고요. That's a liter. Yeah, liter. 네, 여기서는 litter. Litter. L-I-T-T-E-R. Litter. 네, 이렇게 하면 Trash. 네, 맞아요. trash. 쓰레기를 말합니다. 그 예를 들어서 공항이라든지 아니면 공공장소에서 이렇게 영어로 쓰여져 있는 거 보면은 litter 하지 말라고. Yes. No litter. Do not litter. Do not litter 또는 no littering. No littering Yeah. or something like that, right? 보통 do not litter가 써 있는 거 Yeah, 같네요. usually do not litter. So don't throw your trash everywhere. 네. Don't trash the place. 그렇죠. 이걸 이제 쓰레기를 버리지 마시오라고 우리말로는 많이 쓰는데 Right. 영어로 너무 길어요. 다른 litter 안 쓰고. Don't litter. Yeah, do not throw away trash 하면 너무 기니까 Yeah. do not Litter. litter. 그냥 거기서 끝. 그래서 쓰레기를 버리다, 더럽게 하다 또는 쓰레기 자체를 가리킵니다. 여기서는 my game might be littered. Littered. 쓰레기가 가득한 거예요. 무엇으로? With Bugs. Bugs. 네, 게임을 하는데 이것저것 너무 안 되는 게 많을 수도 있다라는 이야기고요. Or worse. What's worse than it being littered with bugs? He tells us next. 오케이. Or worse, I might commit the biggest sin there is in game development, making a boring game. Yeah, that would be pretty bad. So he says, or worse, I might commit the biggest sin there is in game development, making a boring game. Or worse, 버그가 막 가득한 것도 나쁜 거지만 아니면 더 심한 걸로 Yes. I might commit 어떤 죄를 저지른다라고 할 때 commit라고 하거든요. Yeah, so you 그래서 commit a crime. commit a crime. I might commit the biggest sin. 죄를 sin이라고 합니다. The biggest sin there is in game development. The biggest game there is this biggest game. 이게 약간 위치가 바뀌었다고 생각하시면 이해하기 쉽습니다. 그래서 존재하는 게임 개발에 있어서 존재하는 가장 나쁜 죄를 저지를 수도 있어요. Of course. 버그가 들어간 거는 그만큼 나쁜 것도 아닙니다. Yeah, it's not that bad. 네, 바로 뭐냐면 making a boring game. 그건 바로 지루한 게임을 만드는 거예요. 그게 최악의 죄라고 한다고 하네요. Interesting. Okay, so what does he say next? But that doesn't mean I'm not dead set on completing it anyway. But that doesn't mean I'm not dead set on completing it anyway. 그렇다고 해서 that doesn't mean 뭐뭐뭐 Yeah. 이럴 거라는 건 아닙니다. 예. 그래서 I'm not Dead set on. Dead set. 원래 그냥 you're set on doing something Yes. 이렇게 하면은 그것도 마찬가지로 단호하다라는 의미인데요. dead set 하면은 진짜 거기서 움직이지 않는 거예요. 진짜로. 그래서 완전 단호한 것을 dead set라고 표현을 해요. 그래서 I'm not dead set on completing it anyway. 이게 버그가 많든지 간에 지루한 게임이 됐든지 간에 확실히 끝낼 겁니다. 끝내지 않을 거라는 걸 의미하는 건 아닙니다. 어려울 거니까 안 할 거냐? 아닙니다. 분명히 I'm dead set. 단호하게 할 거란 이야기죠. All right. All right, perfect. And why is he dead set on doing it anyway? He'll tell us next. Because working on this project gives me something consistent to hold on to. Because working on this project gives me something consistent to hold on to.
이게 아무리 버그가 많고 재미없는 게임이 되더라도 계속 끝낼 거냐라고 누가 묻는다면 because working on this project, 이 프로젝트 작업을 하는 것은 gives me something, 저에게 무언가를 주기 때문이죠. consistent, 꾸준한 뭔가를 준대요. Yeah. to hold on to, 딱 붙잡고 있을 수 있는. 네. 그러니까 Something he knows he's going to do every day 네. that he can do. 꾸준하게 할 수 있는 무언가를 주기 때문에 이거를 끝까지 완료할 거라고 해요. Let's find out what he says next. No matter what turns my life takes. I wonder what I'll even do once this project is gone. No matter what turns my life takes. I wonder what I'll even do once this project is gone. No matter what이라고 하면은 뭐뭐 하든지 간에 Right. no matter what turns my My life life takes. 이제 인생이 take a turn이라고 하면 변화한다는 이야기예요. Yeah. So you're doing this job, living here, and then suddenly you're doing something else. You changed your career. 네. Right? So you're just doing something different or 그렇죠. changing. 길을 가다가 take a 또는 make a left turn, right turn 이렇게 이야기하면은 이제 우회전, 좌회전 이렇게 이야기하는데 좌회전, 우회전. What turns my life takes. 제 인생이 어디로 회전을 하든지 간에 이것을 계속 할 수 있는 무언가가 되거든요. I wonder what I'll even do once this project is gone. 이 프로젝트가 다 돼서 사라지게 되면은 뭘 해야 될지 궁금합니다. That's right. 라고 말하고요. 마지막 문장 남았습니다. I could get a new pet project, or maybe I could adopt one from someone else. I could get a new pet project. Or maybe I could adopt one from someone else. Yeah, that was funny. Yeah. I could get a new pet project. 새로운 pet 프로젝트를 좋아하는 프로젝트를 찾을 수도 있고, or maybe I could adopt Adopt one. one from someone else. Yeah. 다른 사람의 프로젝트를 좋아하는 프로젝트를 가져올 수도 있어요 하면서 adopt를 쓴 이유가 이제 pet이기 때문에 Yeah. pet은 그 분양받는다 또는 입양한다라고 할 때 adopt를 쓰거든요. Yes, you can buy a pet or you can adopt one. Yes, 그거 다 이제 adopt인데요. 그래서 여기 지금 약간의 재미있는 표현을 해준 것 같아요. Yeah, perfect. So since we've gone over everything, let's review and look at it one more time. Okay? By day, I'm a freelancer and a writer. But by night, lately I've been a hobbyist programmer trying to make my own computer game. At first, it was just something I was experimenting with out of boredom. But now it's become a full-fledged pet project. I've given up free time, sleep, and sometimes even my regular day-to-day responsibilities to work on it. Now, I'm fully aware that the chances of me making any money from this game are slim. And I'm not a professional programmer, so there's a possibility that my game might be littered with bugs. Or worse, I might commit the biggest sin there is in game development, making a boring game. But that doesn't mean I'm not dead set on completing it anyway, because working on this project gives me something consistent to hold on to, no matter what turns my life takes. I wonder what I'll even do once this project is gone. I could get a new pet project, or maybe I could adopt one from someone else.